Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons débuter le premier forum. Israël-Palestine, quel avenir pour la solution à deux États? Participe à ce forum Anne-Claire Legendre, conseillère du Président de la République pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Eran Etzion, diplomate israélien, ancien directeur adjoint du Conseil national de sécurité et fondateur de l'Israel Center for Strategic Futures. Georges Zeidan, représentant de la Fondation Carter à Jérusalem. Et la modération sera assurée par Xavier Guignard, professeur invité au Prince Saud al-Faisal Institute for Diplomatic Studies. À l'issue de cette table ronde, nous aurons une compagnie de comédiens à nous de jouer qui la restitueront ce qu'ils en auront retenu pendant 5 minutes sous forme d'improvisation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à tous les trois. Allow me to switch back between French and English during our presentation. Nous sommes à moins de 3 semaines d'une conférence à New York qui est particulièrement attendue, coparrainée par la France et l'Arabie Saoudite. Ma première question, Madame Legendre, va être pour vous. De quoi va-t-il être question dans 3 semaines à New York ? De quoi va-t-on parler quand on va parler de la solution à deux États et de la reconnaissance de l'État de Palestine? Merci beaucoup, merci Xavier, et ravi d'être là pour échanger avec vous tous sur cette question qui est évidemment au cœur de l'actualité, qui suscite aussi beaucoup d'émotions dans nos sociétés et à travers le monde. Et je crois que le souhait du Président de la République, quand il a lancé cette initiative avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, et il l'a lancé en décembre dernier, au moment où il se rendait à Riyad, en visite d'État, c'est de montrer qu'il y a encore une voie possible pour la paix. Et donc ce que nous souhaitons à travers cette conférence qui a déjà eu un segment ministériel en juillet dernier, c'est de travailler sur un cadre qui permette aujourd'hui de répondre à la fois aux aspirations des Palestiniens à un État, et à une indépendance dans la sécurité, et du côté israélien à la sécurité à laquelle ils ont légitimement droit, et donc à une réponse aussi aux attaques du 7 octobre. Cet objectif, nous l'avons construit avec l'Arabie Saoudite, dont vous savez qu'elle est au cœur des enjeux et de la capacité des puissances arabes à se mobiliser. Pourquoi nous l'avons fait avec l'Arabie Saoudite? Vous avez entendu parler des accords d'Abraham qui avaient porté fut un temps un espoir de paix et d'intégration de toute la région, d'obtenir enfin une stabilité et une paix durable dans la région. Cet espoir s'est effondré le 7 octobre et n'a fait que se dégrader avec la catastrophe que nous vivons aujourd'hui à Gaza, la tragédie humanitaire à laquelle est confronté le peuple palestinien et les Gazaouis aujourd'hui en face d'opérations israéliennes dont nous estimons aujourd'hui qu'elles n'ont pas d'objectif sécuritaire et qu'elles doivent absolument s'arrêter. Donc cet objectif de poursuivre la solution à deux États, c'est aussi une manière d'accélérer ce dont nous avons tous besoin aujourd'hui, c'est-à-dire un cessez-le-feu à Gaza. Pour construire cet effort, nous avons joué une carte que la France a dans ses mains et que d'autres pays ont entre leurs mains, c'est-à-dire la reconnaissance de l'État de Palestine. Donc le 22 septembre, le Président de la République annoncera la reconnaissance de la Palestine. Il l'annoncera aux côtés d'autres États membres importants que nous avons réussi à mobiliser autour de cela. Et en retour, nous avons obtenu des engagements de la part d'un certain nombre de pays de la région, d'un grand nombre de membres de la communauté internationale, puisqu'en juillet, il y avait 120 États rassemblés à New York pour pouvoir s'engager sur ce chemin pour la paix, des engagements envers la sécurité d'Israël. C'est-à-dire que ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est prouver qu'il y a encore un chemin pour la paix, prouver qu'il y a un futur pour les Palestiniens en Palestine, car c'est évidemment leur terre, prouver aux Israéliens qu'il y a une possibilité de trouver une paix régionale avec leurs voisins et de construire cet effort malgré le déchaînement de violence que nous voyons aujourd'hui sur le terrain. Voilà ce que je veux dire en première introduction. Merci beaucoup. George, I'm turning to you. You bring a voice from the West Bank.
You heard what Anne-Claire Legendre said about, advancing the peace agenda toward recognition and the support of the state solution. Do you look at this upcoming conference as a mechanism that can help bring an end to the ongoing war in Gaza and on the West Bank? I'd like to hear you also speak a little bit about the situation in the West Bank that has way too often been disregarded. How do you reconcile the imperative for an immediate ceasefire and this political long-term perspective? Thank you, Xavier, and thank you, Anne-Claire, for your comment. Let me start by recognizing that France has been leading a lot of diplomatic initiatives now towards Israel-Palestine, including the UN conference and its partnership with Saudi Arabia. In terms of the statehood recognition, I think no one who is serious about a peace process would not be supportive of this, of the recognition of the Palestinian state. The problem is that we are dealing with a situation where we need to ask the question is how effective it is in terms of stopping the war that is going on in Gaza, given that the recognition step and its ability to influence the situation on the ground. I think for the majority of Palestinians and what we're understanding is that it's not really from the basket of options that France, for instance, has to influence Israeli positions on the ground, it's not necessarily the most effective one. And then it raises questions about its ability to change the reality on the ground. Eran, I'm turning to you with one question in mind. In the previous presentation, Anne-Claire portrayed the two-state solution as a security guarantee for Israel. Do you think that is perceived as such in Israel? We sometimes lack understanding what's going on within the Israeli society. I mean, we see a lot of protests for the hostages against the government. In a previous discussion this morning, you said about 8 out of 10 Israelis oppose the government. Does that mean 8 out of 10 Israelis support the French-Saudi initiative? Hello, everyone. It's very good to be here, and thank you very much for inviting me. I will start out by saying, and that's going to be very clear to all of you when you listen to me, that I do not represent the Israeli government. I'm independent, and I speak for myself, but I know when I speak, I represent a lot of Israelis. And in connection to your question, you should know that 80% of Israelis object to this government. The largest ever demonstrations in Israel's history have taken place since the inception of this government. First, again, the anti-dictatorial coup that the Prime Minister and the government are staging, and then for the hostages release and an end to the war. And the direct answer to your question is that yes, for the last year or so, 80% of Israelis are very clear in every public opinion poll, we want the war to end and the hostages to be released. Now, there is a bigger question, and here is where I think the very important, and I would even say historic, Saudi-French initiative comes to mind. And I will start with your permission. I'll take half a step forward and also taking into account the fact that this is a conference about diplomacy and we have a lot of interesting young individuals here. I remember myself decades ago being interested in diplomacy, entering the foreign ministry, going through the cadet course and all of that. And I want to put it as succinctly and simply as possible. And I'm sure many of you here will connect. We can approach this conflict, like any other conflict, with essentially two distinct approaches. One would be conflict management, the other would be conflict resolution, and actually there's a third one for the more advanced audience, conflict transformation. And while Benjamin Netanyahu has been throughout his career about conflict management, and even the last Israeli government that called itself the change government actually followed the same line when it came to the Israeli-Palestinian conflict. It was conflict management, clear and unequivocally. What October 7th has taught, I think many Israelis, I think most Israelis, is that this approach is no longer sustainable.
And the question now for Israelis, they don't formulate it this way, okay? This is for the professional audience. But the question now for Israelis, and this is what the next elections will be about. Are we finally going to seriously approach this conflict with a conflict resolution approach? Or will we continue to opt for conflict management despite the incredible prices that we are paying, that the Palestinians are paying, and that the international community is paying? And I think the opportunity, again, with the French-Saudi initiative is very clear. This is a reframing of the two-state solution in a way that agrees with the current situation post-October 7th. And it is the only game in town in that respect. Because the other quote-unquote game in town is what Netanyahu is trying to pull in order to thwart the Saudi-French initiative, and he's trying to sell it to Trump, is a so-called plan, which is extremely dangerous and actually includes war crimes, to take over, to occupy, to reoccupy, if you want, the entirety of Gaza Strip, to also annex parts of the West Bank, and to expel, to transfer 2.3 million Palestinians under the heading of voluntary relocation or immigration, but it's an expulsion and it's a war crime. And he's trying to present that plan to the Israeli public, to Trump, and to the world as an alternative to the two-state solution in its reincarnation as the Saudi-French initiative. And you asked about the Israeli public, and it's complicated, and I don't want to give you too long of an answer, and we'll probably have a chance to address it later, but I'll say this. There are various public opinion polls regarding where the Israeli public stands on the issue of the two-state solution. None of it shows a tremendous majority. Why? Because Israelis are skeptical. They are skeptical about the other side, and with some good reasons. They're skeptical about giving up territory because they had negative experience with that. They had positive experience with Egypt and Jordan, but negative with the Palestinians. And there are many problems associated in the mind of the public with this solution. But, and again, I'm addressing the young diplomats in the audience and also the older ones. In the actual world of policy and diplomacy, and Anne-Claire knows it better than me, you don't get to choose between fantasies and dreams. You get to choose between real policy alternatives. And the one real policy alternative that we have is to resolve the conflict. Because any other alternative is more dangerous and more problematic. And this is something that many Israelis understand. Depending on how you ask the question, you may or may not get a majority for that. A lot also has to do with the regional context, and if you attach to an Israeli-Palestinian agreement, a regional agreement with normalization with the Saudis and others, you get a more solid majority, let's put it this way. So there's a lot to work with. None of that is easy. The situation in Israel and obviously in Gaza is the worst it's ever been, and it should give us all a tremendous sense of urgency to pull together, to support that coalition that the Saudis and the French put together very skillfully, diplomatically, by the way, and to resolve the conflict. Thank you. Vous voulez déjà rebondir sur ce qui vient d'être dit? Non, j'allais peut-être juste poursuivre sur ce qui vient d'être présenté, qui est l'alternative. Une solution en deux États qu'on a souvent l'habitude d'opposer à une solution en État. Alors là, ce qui vient d'être présenté, c'est en l'absence de solution en deux États, ce qu'on risque de voir, c'est une réoccupation totale des territoires et la menace d'un nettoyage ethnique ou d'un déplacement forcé de population. Face à cette alternative, et il a été loué le talent diplomatique de l'initiative franco-saoudienne, comment on passe de la déclaration en septembre à la mise en œuvre de cette solution et en Cisjordanie et à Gaza avec des réalités très différentes, et en l'absence aujourd'hui d'un gouvernement israélien qui semble vouloir accompagner ce processus? Alors c'est évidemment la question la plus compliquée, mais je voudrais aussi revenir sur ce que disaient Georges et Eran, qui je pense se répondaient en fait. On voit bien que l'urgence aujourd'hui, c'est de trouver un cessez-le-feu.
Mais ce qu'indiquait Eran, c'est que pour nous, diplomates, aujourd'hui, il y a une modération des négociations sur le cessez-le-feu qui est gérée par les États-Unis avec le Qatar, l'Égypte et d'autres partenaires en soutien. Mais quelque part, il faut qu'on fasse du reverse engineering. Parce que si on ne s'arrête qu'à la question du cessez-le-feu, on est finalement dans ce que Eran indiquait, qui est du conflict management. Comment penser une solution sécuritaire à la crise majeure à laquelle nous faisons face. Or, ce que nous proposons, c'est exactement ce que disait Eran, c'est reframing, c'est comment repenser ce qui est vu, y compris du côté palestinien comme du côté israélien, comme OK, the old motto. Vous nous ressortez la vieille solution des deux États, ce qui n'a pas marché pendant des décades. Donc pourquoi est-ce que ça marcherait aujourd'hui? Parce que ce qui n'a pas marché aussi dans l'histoire du processus de paix, c'est d'avoir laissé finalement deux parties se parler avec une asymétrie complète des forces sur le terrain que vous pouvez constater tous les jours et un honest broker entre les deux, les États-Unis. Or, ce que nous proposons avec cette initiative, c'est finalement d'apporter l'engagement de tous les pays de la région. Et donc de réconcilier ce qu'avait fait Donald Trump sous son premier mandat, c'est-à-dire cette logique abrahamique, et d'offrir finalement cette garantie régionale à la fois aux Palestiniens, puisqu'ils en ont besoin, ils ont pu eux-mêmes constater qu'un certain nombre d'engagements israéliens n'avaient jamais été tenus dans l'histoire, et de l'autre côté, un engagement arabe à soutenir des garanties de sécurité pour Israël qui ouvriraient un avenir complètement différent au peuple israélien au Moyen-Orient. Et donc, comment on fait ça et comment on transforme finalement des déclarations qui ont été faites, puisqu'à New York, en juillet dernier, nous avons obtenu toute une série d'engagements. Donc, je vous le disais, il y avait 120 pays autour de la table et il y avait les pays majeurs de la région qui ont travaillé avec nous sur un texte qui dit il faut désarmer le Hamas, évidemment. Sinon, il n'y aura pas de résolution définitive du conflit. Il faut aussi pouvoir créer une mission de stabilisation sur le terrain. Sinon, ce qu'on voit aujourd'hui se passer sur le terrain, c'est cette offensive qui va se poursuivre à Gaza. Et on parlait de la manière dont elle, finalement, risque de, à la fois, déplacer massivement, en violation totale du droit international, les Palestiniens. Elle risque aussi de fermer la porte d'une solution à deux États, mais elle risque aussi de mettre en cause toute une série d'accords qui préexistent. L'accord de Camp David avec l'Égypte en déstabilisant l'Égypte voisine. Et ils l'ont dit il y a 2 jours, vous avez peut-être entendu une déclaration des Émirats arabes unis disant « si vous annexez la Cisjordanie, nous allons remettre en cause les accords d'Abraham ». Donc ce n'est pas seulement la solution à deux États qui est aujourd'hui menacée, c'est la solution de paix régionale telle qu'elle a été construite depuis les années 70 avec tous les pays de la région. Donc comment on arrive à faire ça? Eh bien, on prend chacun des points et on essaye de construire de façon concrète la solution la plus réaliste sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, notre meilleure réponse et notre meilleure façon d'engager un président américain qui, à la fin des fins, nous a dit qu'il voulait la fin de la guerre à Gaza, c'est de lui offrir une solution crédible qui permette de commencer à trouver une solution sur le terrain. Et donc ce que nous faisons aujourd'hui, très concrètement, c'est travailler aussi sur un cadre de stabilisation à Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un problème sécuritaire majeur, il y a le Hamas, la question du désarmement du Hamas, comment on peut en discuter avec tous les pays de la région, et ensuite comment on peut réfléchir à un cadre qui réponde aux inquiétudes légitimes d'Israël de ne pas voir le 7 octobre se reproduire, et en même temps de protéger les populations de Gaza, et ce faisant de créer une capacité de sécurité palestinienne qui aurait la pleine responsabilité de tenir ce territoire. Donc cette discussion, nous l'avons aujourd'hui avec l'Égypte, avec la Jordanie, avec les Émirats, avec l'Arabie saoudite, mais aussi côté européen, avec des grands acteurs comme le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, pour essayer de construire un cadre qui pourra être présenté aux États-Unis comme une solution presque toute prête, et donc qui permettrait à Donald Trump de dire « très bien, engageons-nous là-dedans et essayons d'avancer sur cette base ». Merci beaucoup.
George, you want to jump in before any question? Yeah, what I wanted to jump in was, I guess, my concern that I was trying to make in my earlier introduction, and maybe I didn't make it clear enough, is are we also falling into the framework of management of the conflict with the framework that is introduced now and being led by France? And what I mean is that this framework may have worked prior to the current war in Gaza, prior to the current destruction and the attempts to forcibly displaced and the forcibly, you're all familiar that 40,000 people have been forcibly displaced from their homes in the West Bank. I'm not even referring to what's going on in the reality in Gaza. So in what I'm trying to say, unless coupled, let me put another point actually first, because I think you both touched on it as well. I think we have enough evidence that the Palestinian side, contrary to the Israeli side, Iran, have been supportive of a two-state solution. And we have a Palestinian leadership in Ramallah, despite suffering from lots of legitimacy questions that we can get to at some point and how to deal with them, have consistently demonstrated their support to a peace way to handle this. But the assumption that and I think that's what we're always fallen, is assuming that we can creatively work towards a peace framework with an Israeli government. Quite frankly, that is also, you mentioned some polling from Israel. There's also other polling that demonstrates that 80% of Israelis do not think there's innocent people in Gaza. So I guess what I'm trying to say, for this framework, for this initiative to be impactful in influencing, stopping the war crimes that are happening in Gaza, it needs to be coupled with measures. It needs to be coupled with concrete measures that here you mentioned young diplomats. I was speaking to a French young diplomat in Jerusalem, and he told me to put things in bullet points for French young diplomats. That's the part of the educational system. There are many measures that France and I can take. And I understand that there are limitations of what can be done within the EU, given that the countries like Italy and Germany have shown much more reluctancy on taking steps. But there are also other initiatives. France is leading the Global Alliance for the two-state framework. That is an initiative outside the EU that can be a vehicle to drive positions. There's countries that have taken concrete measures. You have Slovenia doing sanctions on specific extremist ministers. You have, quite frankly, Germany offering a progressive position on arm trades, new arms deals. And I think this initiative will benefit from stronger concrete measures that can demonstrate that this is serious about stopping the war in Gaza and not just about creating new diplomatic grounds. I can jump in without a question. Perfect. I'll have a question anyhow. First of all, I would say that there's plenty of blame to go around, both for us Israelis and for the Palestinians, and I'm not going to enter that domain. And I don't think anybody here needs a reminder of the degree of atrocities and barbarism that was committed against us on October 7th without provocation. So to me, the question is less about the past and about mutual grievances and more about the future and its possibilities. And if I had to identify what are the main obstacles for a real conflict resolution, and I agree with you that we must not fall again, as I said also, to the trap of conflict management. Obviously, there are many bullet points. If I had to enumerate kind of the main ones, I would say first, the Israeli leadership must go, no question about that, as most Israelis want. And yes, as I also said, most Israelis reject this government on the basis of the anti-democratic coup and October 7th, and most of what transpired after October 7th, okay? We don't want this government, we want elections, and we want to elect a new government, period. In parallel, and you also alluded to this, there is a real leadership problem on the Palestinian side as well.
I had the tremendous fortune to be part of the negotiations in Oslo on the Oslo II agreement. And we literally created the Palestinian Authority. There were plenty of bullet points in terms of how do you create such an authority, what authorities and responsibilities do you give it, and graduality, and lots and lots of work went into this agreement. More than 300 pages, hundreds of people working for a year. But it didn't function. First of all, it was supposed to function only for 5 years, as we all know. It was an interim agreement, and this was back in 1995. And I will not defend the level of corruption and ineptitude that this Palestinian Authority and this Palestinian leadership has demonstrated, certainly in recent years. Not either. Yeah, I'm not surprised. So we need to change that as well. And actually, it's also part of the Saudi-French initiative. It calls for elections, a transitory government, and then elections within 1 year. By the way, I'm not sure 1 year will be enough, but that's a detail. And we must make sure, number one, that yes, we have a newly elected, reformed Palestinian leadership that will not include Hamas, and that's also part of the initiative, that will not include other potentially terror elements, and that will allow this new leadership with this new organization, this reformed authority, to take control not only of Gaza, but gradually also of the West Bank as a result of an agreement. These are the first two challenges that I would point out. The third would probably be, and Anne-Claire spoke about it, how do you create a security environment? The trade-off was always, back in Oslo. It was security for Israelis in exchange for dignity for Palestinians. And, I can speak at length about that. And of course, the Palestinians deserve security, there's no question about that. But there is a deeper issue there of dignity. It's actually deeper than, it goes deeper than just security. Anyway, how do you provide the new Israeli leadership and the majority of Israelis with a security environment, both in Gaza and in future in the West Bank, that will be enough for them to support a conflict resolution agreement? That's a real challenge. I think it's surmountable, but it's a real challenge. And then there is the bigger regional issue, which actually is a huge promise. It's not a problem, it's a huge kind of asset that we should utilize jointly. I'll stop here. And perhaps I can jump back on what George, you said. I mean, I understand that what you want to speak is about sanctions and pressure exerted on Israel. And so let me be clear. We have taken sanctions against extremist settlers. This has been done since the beginning. We've been condemning settlement policy for ever. This is our constant policy. And considering the acceleration of this policy in the West Bank, we've taken sanctions. When it comes to arms export, we were the first one, I think, in the EU to take measures in seizing any kind of arms export that could be used in Gaza by Israel. It has been taken by the President a year and a half ago. So we see in the EU a movement in order to take increased measures, whether on weapons, whether against settlers. But indeed, it's one point which you need to understand, that in the EU we need a consensus to actually adopt sanctions. So the difficulty today is that we have in the EU a very divided environment. You have on one side, I would say Spain and Ireland, and on the other side, Hungary and the Czech Republic, for instance, that wouldn't vote anything related to sanctions. So we passed some, but it's a very slow and painful movement of discussion, but we are continuing working on it. And it's clear now that it has been stated by the EU that Israel is in violation of the EU-Israel Association Agreement, and on this basis, discussions are ongoing at the moment in order to give the possibility for the EU to take collective sanctions on this basis. Please. Yeah, thank you for preempting the question on sanctions. Before we jump, I'd like to come back to both of you. Pardon.
I'm coming back to both of you with the same questions. Eran, you described the necessity to overcome the actual Israeli government, yet they are who we have to deal with. So how do we engage with the current government, not knowing actually what can come after, because you say 8 out of 10 wants a change, but in what directions will this change will go? We don't have any clue on that. But so how do we engage with a government that so blatantly opposes the two-state solution and has actually weaponized criticism against France to that regard, but other countries supporting the two-state solution? And when it comes to the Palestinian Authority, rightfully, you remember that they support the two-state solution, but you also mentioned very briefly that they face a tremendous lack of legitimacy. One has to maybe come back to 2021, so 2 years after before October 7, the largest demonstration after the cancelling of the election in the West Bank and Jerusalem. So what actually, who are we speaking about? Is there any Palestinian leadership these days? What will make one in the future, but how do we engage with the current one also? First of all, you realize that this Israeli government is a minority government, which is considered by most Israelis as illegitimate. And as I said, 80% consistently wants it to go. Secondly, this is not a normal situation. You must not think of Israel, unfortunately, it pains me to say as an Israeli, you must not think of Israel as a functioning liberal democracy, because it's no longer such. And you must not think of Netanyahu as your standard leader of Israel, because he's not. He's much more like an Erdogan or a Putin than like a Macron or a Merch. And that's how you need to think about him, and that's how you need to shape your policy vis-a-vis him and his minority government. That's number one. Number two, because the international community at large has a very strong interest in putting an end to the Gaza war, in releasing the hostages and stabilizing, taking emergency stabilization measures, which again is part of the Saudi-French initiative and also of the Egyptian-Arab initiative that was presented back in March. What I would expect the international community to do is to join forces with us, the majority of Israelis, and to put pressure on the government to end the war with an agreement, which is practically on the table. And it may sound bizarre to you, and you might want to Google it and to verify what I'm going to say. But in January of this year, this very government, in January of this year, this government signed a comprehensive agreement to end the war and release all the hostages. And in February of this year, this prime minister decided unilaterally to breach this agreement. So we're not talking about pies in the sky. We're talking about an agreement that was already signed back in January and was broken unilaterally by Netanyahu. And there is yet another version of this document that even goes further towards Netanyahu's demands, that was put together with great effort by the mediators, the Egyptians, the Qataris, and the Americans, that Hamas responded favorably to just a week ago. And Netanyahu is rejecting without even due process and without giving the Israeli public a say, because he knows that 80% of Israelis would support it. So I would expect the international community to put pressure on Netanyahu to accept the very agreement that he already signed, or the new version of the agreement that he demanded, sign it, end the war, release the hostages, and then go for elections and seek the public confidence in his plans for Gaza and eternal war and the occupation, annexation, and transfer of population from Gaza. Let's see. Thinking where to start, but maybe there are a few points raised. I'll try to touch upon all of them. I think we have to understand that there are three problems when we talk about the situation Israel-Palestine, and they sort of preceded October 7, and they now almost on steroids in a way, if I may put it this way. One Palestinian, Israeli, one Palestinian, one Israeli, and one the role of the international community.
my reading is that there is, on the Israeli side, the problem which I reiterated in my previous input is that the lack of genuine will towards assuming a peace process and a two-state solution. The lack of legitimate political power in Israel that is seeking to do that. On the Palestinian side, there's a legitimacy problem. There is, if you may all know, that even prior to October 7, there's been two forms of governance, one in Gaza, one in the West Bank, and lots of distrust, mistrust, mismanagement, and all sorts of problems that really tackle the issue of legitimacy as well. And the third problem is the role of the international community. We have to understand this is an asymmetric conflict, and together the Israelis and Palestinians will not reach somewhere helpful by themselves. The leadership of France, Saudi Arabia, other regional countries is important to try and shape the outcome of where we get there. But what I wanted to comment about, Iran, and not at all a justification of the war crimes that were committed on October 7, but we can't mention October 7 omitting it from the context that preceded it. I mean, we have to look at the situation in Gaza and where it was, and that's in no way a justification of the brutality that occurred. But there were 2 million people in Gaza for 17 years in a siege without any potential future or prospect for any sorts of vision for the future. And you can put yourself in that situation and see what sorts of ideas and fundamentalists will grow in such societies. But on the third problem of things, the international community. And my fear is that we are not only undermining international law, but we're also losing the trust of the general public in countries like France and others. And when I say that, I understand that what you mentioned, Anne-Claire, about the reviewing the suspension of the trade agreement. France had a chance to make that public few weeks ago. There was also some ambiguity about France's position on the ICC warrant on the two Israeli officials, Prime Minister Netanyahu and Gallant, who received an ICC warrant, and I think it drove some of the announcements and designations that targeted folks who support the ICC yesterday. This is real danger for all of us who care and respect and look at international law as a framework for the future. There is one. For emphasizing international law, we have an ICJ opinion on the illegality of the occupation that should be the center message in the conference and the vehicle driving the actions of the conference in order for it to be influential. And couple of points, because I do want to touch upon the Palestinian democracy. But before that, on the Arab partners and their role in a sort of a regional framework agreement, that we need to understand that there is already an existing peace plan called the Arab Peace Initiative. I thought you would reference that, Eran. That in 2001, it offers Israel inclusivity and full regional ties, coupled with ending the occupation. And this is the word that we need to emphasize, is a framework for ending the occupation, because having anything of an Arab normalization decoupled from that risks us from losing further leverage, or exerting further leverage to push the Israeli side towards a peace resolution. And the final point on Palestinian democracy. You've heard me and you understand where my position on that, and that's the position of the Palestinian street. 70% of the Palestinian public are totally disillusioned with the Palestinian political parties, Hamas and Fatah and others. The last election was in 2006. There has not, the Palestinian Legislative Council, which is the parliament in Palestine, has been dissolved through a constitutional order by President Abbas. The framework of democracy and governance is very weak, needs a whole revitalization and legitimacy. You need a legitimate partner to sit and forge any agreement. Otherwise, this partner is not going to last or be meaningful. But the point is that I want to make, and I'm asking both of you now, sort of taking from you, Xavier, is can we engineer democracy? And that's a question when we talk about
about who can run in elections and who cannot run in elections. We cannot engineer democracies and assume to have legitimate actors coming out winning electoral processes. Eran, before you come back to this comment, j'ai une question très rapide. I have the perfect solution for engineering democracy. Okay, so wait, maybe like we all gonna wait 5 minutes for this gem. Mais peut-être une question. On est dans un événement qui s'appelle la fabrique de la diplomatie. Nous sommes réunis ici dans un événement qui s'appelle la fabrique de la diplomatie. Vous venez tous les deux de décrire des situations où on a des leaderships qui sont face à une crise de légitimité pour des raisons différentes en Israël et en Palestine, qui n'ont pas le même rapport à la solution proposée, mais dans tous les cas, je m'adresse à vous, Anne-Claire, comment est-ce qu'on travaille à une solution diplomatique avec des partenaires qui soit n'en veulent pas, soit sont extrêmement peu représentatifs de leur société ? Je crois que la prémisse du travail pour un diplomate, c'est qu'on travaille avec la réalité. Donc de fait, on ne travaille pas avec le fantasme du leadership qu'on souhaiterait avoir en face. Nous, notre travail, c'est de pouvoir engager la discussion avec les dirigeants israéliens tels qu'ils sont aujourd'hui et avec les dirigeants palestiniens que vous venez de décrire, avec les crises de légitimité, en effet, constatées des deux côtés. Et donc, il faut travailler à créer, et ce que nous avons essayé de créer, c'est de changer finalement et utiliser les changements d'environnement qui sont nombreux aujourd'hui et traumatiques pour tout le monde, pour recréer des nouvelles formes d'intérêts coalisés. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les intérêts de la région et il est clair, comme le rappelait Eran, qu'il y a aujourd'hui du côté du public israélien une volonté de mettre fin à la guerre, de changer de leadership, mais aussi de voir cette perspective régionale de paix se manifester. Et donc ça, c'est ce sur quoi nous jouons, en ramenant autour de la table les parties prenantes régionales qui pourront apporter à Israël cette promesse d'une paix régionale. Et du côté de l'autorité palestinienne, comment jouer sur cette question de la légitimité ? L'Union européenne est le premier soutien de l'autorité palestinienne historiquement. Donc en fait, on a une responsabilité aussi et un levier sur l'autorité palestinienne et son fonctionnement. Et donc ce que nous avons obtenu aujourd'hui de Mahmoud Abbas, mais évidemment il faudra, et ce sera tout le travail des diplomates dans les mois à venir, vérifier que ces engagements sont tenus, c'est que précisément ce cadre démocratique soit révisé. Et ce que ça veut dire, c'est retrouver une légitimité palestinienne, offrir aux Palestiniens la possibilité de s'exprimer sur le choix de leur leadership et le faire dans des conditions qui permettent de soutenir la paix. Donc peut-être que c'est de l'engineering c'est une façon de engineering democracy, mais ce n'est pas à nous de choisir les leaders en face de nous. Et donc ce que nous avons proposé, ce que Mahmoud Abbas a accepté, c'est des élections de fait dans un an, à la fois présidentielles et législatives, et le faire dans un cadre constitutionnel et législatif rénové sur lequel nous travaillons avec eux pour faire en sorte que cela puisse aussi s'insérer dans un projet de paix durable, c'est-à-dire sans participation de parties prenantes qui ne renonceraient pas à la violence. Mais je crois que la réalité, c'est pas seulement les dirigeants, c'est aussi les émotions. Et d'ailleurs, je crois que le débat nous le montre bien. Aujourd'hui, nous, en tant que diplomates, on doit aussi traiter le traumatisme généré par toutes ces crises et par évidemment des décades, des décennies de crise. Le traumatisme du 7 octobre, il est réel dans la société israélienne et donc il faut pouvoir répondre à ce traumatisme dans la solution que nous apportons. Et évidemment, le traumatisme aujourd'hui subi par les populations à Gaza va être extrêmement durable, va marquer des générations et doit pouvoir aussi trouver une réponse dans la solution diplomatique que nous allons apporter. Et c'est ce à quoi nous essayons de travailler quand nous disons nous apportons des garanties de sécurité à Israël, que cela ne pourra pas se reproduire dans le cadre sécuritaire que nous proposons à Gaza. Et de l'autre côté, ce que nous souhaitons, c'est proposer enfin la création d'un État palestinien et donc en effet la fin de l'occupation et de toute une série de politiques qui ont mis en cause la dignité des Palestiniens sur le terrain. Go ahead and I have a question for you right after Eran.
We're running out of time, and we're getting deeper into some complex issues. I guess I would say the following. This should not be, certainly not only, an exercise in engineering democracy. This is an exercise in state building. And granted, not many exercises of state building in the last decades were successful. And I would even go further to say that some of the allegedly most robust countries and democracies in the world are actually in a process of decay. First and foremost, the most important democracy in the world, the United States of America. So there's a lot of re-engineering democracy and statehood and separation of powers and kind of the basic foundations of government and democracy to be done globally, including in the most, again, important, historic, constitutional democracies. Almost nobody is in a good shape right now. So the advantage I always believe that we have in the context of a potential Palestinian state is what they teach in economic class. They speak about economies of scale. And the advantage of the Palestinian people, the potential Palestinian state, is the small scale. And the fact that the Palestinian experience was such that hopefully, at least to a certain extent, it allows its population, its future citizens, to draw the right lessons from the failures of former attempts to resolve the Palestinian conflict, to manage the Palestinian conflict, and also some other conflicts around us that attempts to resolve failed. So I don't have obviously a simple answer, but I can tell you for sure that even somebody like myself, the staunchest one and some of the most staunchest supporters of a final resolution to the Israeli-Palestinian conflict would refuse to see an outcome of a future Palestinian state that is a terrorist state or a failed state, something like a Somalia or something like a Yemen. And I'm sure neither of us wants that. We agree. I know. And the question of how do you prevent that is a very, very tricky question. That's why I said when I mentioned the elections a while ago in this conversation that I'm not sure 1 year from now will be enough in terms of a transitional government. But really, just for a second, let's rise above this and understand that the fact that we don't have simple answers and the fact that risks are involved is obvious. It's part and parcel of this. What we need to emphasize is, first of all, the sense of urgency, because there are actors, both in Israel and in Palestine and around us, that would be perfectly happy with continued conflict management, despite of all the prices. And then there are actors who would be perfectly happy with a horrible conflict transformation towards the elimination of Gaza, the flattening of Gaza, the forced deportation of Gazans, the annexation of the West Bank, and so on and so forth. This is what we are up against. It's not a choice between an ideal democracy and an 80% ideal democracy. The choices are different. So let's focus on what we do have answers for. Let's focus on eliminating the other options, the horrible options. Focus on conflict resolution. Focus on what we have in hand after 1 year of extensive diplomatic work, the Saudi-French initiative. Focus on those actors that are willing to actually contribute, because I can see some unprecedented political will from many actors. First of all, the French and the Saudis, but not only. And this is a major asset that must be utilized. And we must have a sense of urgency, and we must understand that the movement needs to be quick, it needs to be in the right direction. It will take a lot of measures of various kinds. None of it is going to be easy. And yes, France has a role, the Saudis have a role, we, the pro-democracy, pro-conflict resolution community in Israel have a role, you, the Palestinians who support the two-state solution, have a role. So
There's a lot of work to be done, and let's focus. Yes, absolutely. Let's draw the right lessons and really figure out what are the key bullet points, to use your phrase, and start working on them. I'll ask you to be very brief because we have a few minutes before giving back the floor. That's hard, but I guess I'm going to go back to make the same point. I guess maybe I benefit from the fact that I'm not in politics and I don't have to think of political consequences. But I think we will fall back into the quick win approach, and again the management of the conflict, which has, everybody here agree, has proven to be a failure framework. I'm talking from political realities as well. I think both Palestinians. Let me make a point before I make that point. Israeli elections are coming up in 1 year. I think we will have a prime minister who has an ICC warrant and ministers who have been sanctioned now by many European countries, and some are banning them. They will run into these elections. We will not be having a conversation here about engineering democracies if they win in these elections and whether they're legitimate or not. And that is part of the fundamental problem in approaching this. I say this, and I bring that to the point on the Palestinian side of the political realities. Everyone knows that we need to deal with antagonists in order to solve the conflict. And I think both Israelis and Palestinians, if they agree on one thing, they agree on the need to deal with the antagonists to do that. So what I refer to about engineering democracy is an attempt to bypass the antagonists and assume that we will have some sort of a nice, flourishy path ahead of us. And I think that Palestinians are ready and eager and have demonstrated over and over that they have support for a two-state solution, despite, quite frankly, being very controversial to say this now, because the reality on the ground, you asked me about the West Bank, I sort of did not tackle this question. We talk about what we're going to do if Israel annexes the West Bank. Come to the West Bank, it's already annexed. The West Bank is de facto annexed. When we talk, and this is where I keep warning about the prospect of falling into the diplomatic discourse and diplomatic challenging and crafting of language, and forgetting that we have a government that is passing its policy on the ground that has effectively annexed territory since October 7, more than it has annexed in the past 10 years. You're cutting. Please. Sorry, no. I'm cutting you because we're running short of time, no. and I want to give the last few words to Anne-Claire, peut-être avant de rendre la scène. Qu'est-ce que vous pensez être la première étape? On est à New York dans 2 semaines et demie. Il va y avoir cette conférence. Ce qui est au menu a été largement annoncé. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous le plus urgent le lendemain matin pour mettre en application ce qui va être décidé à New York? Alors en fait, c'est pas le lendemain matin, c'est qu'on a une conférence sur laquelle on travaille avec, on le sait, une série de reconnaissances, mais aussi donc tout ce cadre qui permet de tracer une voie possible vers la création d'un État palestinien et vers l'intégration régionale d'Israël. Donc en fait, en parallèle de cette conférence, on a toute une série de discussions, que ce soit sur le désarmement du Hamas, et pour rejoindre ce que disait Georges, il est évident qu'on ne peut pas éviter de se poser la question de quel sera le rôle, la place de cet antagoniste, comme vous le disiez, puisque le Hamas aujourd'hui compte toute une série de militants, de soutien, et ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc il faut, nous en tant que diplomates, prendre tous les éléments sur lesquels nous avons trouvé un accord sur le papier, qui reste aujourd'hui une déclaration, et essayer point par point d'arriver à les mettre en place. Donc le premier point, c'est pour nous d'arriver à obtenir ce cessez-le-feu qui est évidemment l'urgence absolue. Et pour obtenir ce cessez-le-feu, nous savons qu'aujourd'hui nous avons besoin d'une décision forte des États-Unis qui viennent soutenir les efforts qui ont été faits ces derniers temps par la médiation et qui, comme le soulignait Eran, ont été à la fois bloqués par des conditions
conditions changeantes du côté israélien et évidemment une attitude du Hamas. Donc ça, c'est la première urgence parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain à Gaza. Et pour cela, pour rendre ce cessez-le-feu pérenne et rentrer dans une logique de plus long terme, il faut qu'on puisse construire ce cadre sécuritaire qui permette de maintenir la situation sur le terrain de façon crédible pour toutes les parties prenantes. Donc notre premier travail à l'issue de cette conférence, ce sera de continuer à travailler sur ce jour d'après pour permettre qu'enfin il y ait un cessez-le-feu à Gaza et pouvoir enfin penser à un avenir qui ramène la paix pour les deux parties. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Une heure s'est passée très vite. Je vous remercie de les applaudir très fort pour la contribution. Et on va laisser la scène pour les quelques dernières minutes à nos comédiens. Toc, toc, toc. Déjà, dépêchons-nous. Rangeons ça ici et ça là. Bonjour, bienvenue chez moi. Bonjour. Entrez donc, je vous en prie. On nous a beaucoup parlé de vous. Oui, je suis sur Instagram, Sophie Solus. Vous avez dû voir mon compte. Oui, voilà. apparemment, on fait des miracles. Oui, un petit peu de voyance, un petit peu de psychologie. J'accompagne les gens dans leur vie. Bon ben. Voilà, on a un petit souci. Dites-moi tout. En fait, on a des bons amis à nous. Oui. Et, Voilà, nous ça va très bien. nous ça va, on s'aime. On s'aime à la Enfin, folie. on est un peu divisés parfois, Ça mais dépend. Vous savez, on a toujours Bon. tous des petites choses à régler. mais là, eux, ils se sont vraiment beaucoup disputés. Aïe, aïe, aïe. Oui, je Et ça fait longtemps, ça fait Yeah. plus de 40 ans que ça Ah dure. oui, Yeah, oui, d'accord. and we're looking for a solution, you know. Yes, I have some. Perspective. Yes, oh, you speak I'm English, so so it's glad, good. yeah. Je parle pas du tout anglais, moi, si vous pouvez oui. parler Ah, français, j'ai pas de casque. Je fais Ah oui, confiance, hein. c'est vrai, j'ai oublié, j'aurais dû vous le proposer. Autant pour moi. Alors voilà, on aimerait imaginer avec vous l'avenir des solutions. Oui. Quoi. Déjà, vous êtes venus bien accompagnés. Il y a une centaine d'esprits avec vous, peut-être même 120. Hein, je les sens là. Tout autour de vous, ça discute, ça s'organise. Hein. Bon, je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution non plus, mais on va voir ensemble. Hein. Alors, moi, pour vous dire, j'avais tenté un truc. Je leur avais joué un petit morceau de guitare. Ah, c'est pas mal ça. Alors j'avais plaqué les accords de mon pote Abraham, mais bon, ça n'a pas marché non Ah plus. oui, je Et comprends. tu joues pas de la guitare. Hein. Alors après, moi, je me suis dit, allez, dans 3 semaines, on part tous ensemble à New York. Et comme ça, on fait un super voyage. C'est pas mal. C'est une solution, en tout cas. Hein. Voilà. Changer d'air, prendre un avis peut-être plus éloigné de la situation de vos amis. Vous êtes peut-être, comment dire, très touchés, non? Les émotions sont... Ah, les émotions sont fortes. C'est là. Alors j'ai cherché sur Internet. Vous avez bien fait. Et, Parfois, il y a des solutions sur Internet. On m'a dit que la solution culinaire était bonne, donc j'ai préparé des boulettes. Oui. Des boulettes au coriandre, moi à la coriandre. Ah Bon, pour le rapporter. Est-ce que Ah, si vous vous pensez... On m'a dit des bullet points, ça marche à tous les coups, ça. Bullet point, Voilà. ah oui, non. Oui, bullet point, c'est- ça n'est pas ça la traduction, non. Ah, c'est pas ça, non, je Ah, parle non, pas anglais. Je hein, parle pas anglais, je parle pas anglais. mais vous En tout pouvez cas, la rapporter, en tout cas. Ça Oui, peut, c'est sûr que ça aidera, ça c'est sûr, ça aidera, je Mais vais alors, les garder. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bullet point, alors? C'est un petit peu comme chercher des solutions, point par point, avoir des idées qu'on rassemble. Ok. Mais bon, parfois, vous savez, c'est surtout retrouver la paix qui est important. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, puis les deux parties aimeraient des garanties, vous voyez, c'est ça. Quand on parle avec eux, ils disent on veut des garanties. Un cadre Il y en a un, il s'est sécuritaire. installé dans le garage de l'autre. Enfin bon, Ouais. c'est. oui, Il faut, voilà quoi. Une solution à deux maisons. On dirait, voilà, deux Une maisons. solution à deux maisons. On pensait Peut-être. deux maisons. C'est un petit peu à l'ancienne comme solution. Il vous faudrait quelque chose d'un peu plus vivant, un peu plus engagé, un peu plus qui vous rassemble, vous voyez. Oui, mais je cherche avec vous, vous savez. hein. Oui. Mais alors, bon, sinon, on a sollicité un autre voisin qui habite un peu plus loin. Ah oui, ça c'est C'est un sympa. gars avec une grande mèche blonde là. Il habite plus bien. Mais plus bon, loin. il reste un peu distant. Ouais. Il reste oui. un peu distant. Il dit, je vais tout régler, puis il règle rien. Mais il fait pas. Il fait pas. Il- Ça arrive souvent, ça, Il oui, fait pas. oui. Je vois Mais- apparaître des lettres. Du coup, T-U-R-P-U-M-P-D-R-U-P. Ah, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, mais il faut vous dire que ce gars-là, il est pas, oui, bon, Ah. ça marche pas très bien là-haut. Du coup, on aimerait une solution tout en un, Clé en main. clé en main, voilà. Et oui, mais le problème, c'est de savoir à qui appartient cette clé. À qui je la donne? À vous? À eux? Ben, Bah eux. ou alors on peut réunir les membres de leur famille. Peut-être que, je
Je sais pas, tous ensemble, ils peuvent peut-être... Ah oui, parce ils les qu'à connaissent 80%, ils sont d'accord. Hein. Oui. Ah oui, À 80%. et puis tous les voisins du village sont d'accord. Ils sont disent, d'accord, Alors arrêtez qui vos n'est pas conneries. d'accord? Mais même pas, on sait même pas s'ils sont pas d'accord. Finalement, ils sont peut-être d'accord. Mais pas sûr. Et ça dure depuis tellement longtemps que Not du coup, sure. bah, C'est des années, des années. Mais vous l'avez vu de vos yeux, je veux dire, ou est-ce qu'on vous l'a dit et à ce moment-là, Les deux. tout. Bon, Ah oui. Boss. boss, enfin, oui. pardon. Mais Alors- écoutez, peut-être que le mieux, ce serait que ce soit eux qui viennent. Alors Oui, on, leur parce donne- on leur a pas dit en plus qu'on venait là aujourd'hui, on l'a fait. on a fait en loose day. Vous êtes très diplomate en tout cas, vous y allez pas à pas. Ah bah oui. Ouais, C'est bien, doucement. je vois ça. Donc on leur donne rendez-vous dans Dans 3 3 semaines, c'est Ok. mieux, hein, voilà, Dans vous 3 leur semaines. dites. Allez. Eh ben, ils merci, viennent me madame. voir. Vous êtes Avec super, plaisir. vous êtes Merci. super, Et vous merci. êtes formidable parce Ouais. que Ouais. c'est pas tout le monde qui s'occupe comme ça de Et ses voisins. Et je tenais à dire que moi je parlais en mon nom, hein. I'm independent. C'est bien. revoir. Bonne journée. Un tonnerre d'applaudissements pour les comédiens de la troupe À nous de jouer et renouveler les applaudissements aux participants de ce débat très riche et utile. Merci.